Welcome to Winner English. Let's see this most confusing word that many of us usually get confused. I'm using these confusing verbs. Say versus tell. Remember versus remind. Let's see them. Say versus tell. When you say, we focus or the speaker focuses on the spoken words. For example, he said he was tired. He said he's busy now. Now he's busy, he's tired. These are the spoken words that the speaker says. So we say. Say hey to my friend. Just telling someone to say hey. The spoken word is hey. ስለዚህ ሳይ ስንል የምንናገረውን ቃሉን ብቻ ነው ፎከስ የምናደርገው ማለት ነው። ፎከሳችን የሆነ ነገር እንደዚህ በል say something about this በሆነ ሀሳባችን መሃል ስለዚህ ጉዳይ የሆነ ነገር በል እንላለን ማለት ነው። when it comes to tell, we use tell something to someone. The focus is giving information to the listener or to another person, the receiver of our speech. ቴል የምንለው ፎከሱ ለሆነ ሰው የሆነ መረጃ መናገር። ስለዚህ ዋናው ፎከሳችን የምንናገረው ለዛ ሰው ነው። አድማጭ አለ ማለት ነው። listener. For example, he told the truth to his dad. ለአባቱ እውነቱን ነገረው ወይም እውነቱን አፈረጠው። He usually tells me lies. ብዙ ጊዜ ውሸት ነገሮችን ይነግረኛል ስትል ማለት። ስለዚህ ፎከሱ የሚነገረው ሰው እኔ፣ እሷ፣ አንቺ። he told me, he told her, he told us ነገረን፣ ነገራት፣ ነገረው ስንል ማለት ነው። ስለዚህ አድማጩ አለ የሚነገረው ሰው ላይ ነው ፎከሱ ማለት ነው። Can we get the difference? Very nice. Let's continue to the next confusing words. Remember versus remind. Most English speakers are confused of using these two words or two verbs. Remember means just bringing the information on your own mind. ሁለቱም ማስታወስ ናቸው። ሪመምበር ማለት እናንተ ራሳችሁ የእናንተ ማይንድ ላይ የሆነን ነገር ማስታወስ ማለት ነው። We can use in two ways. Number one, when it's followed by infinitive to, it tells remembering something to do in the future. For example, I remembered to lock the door. I remember to bring the book. መጽሐፉን እንደማመጣ በሩ እንደምዘጋ አስታውሳለሁ፣ አረሳም እያልኩ ነው ማለት ነው ለወደፊት። But if we use remember when it's followed by a gerund or verb ing after this, it means remembering doing something in the past. For example, I remember meeting you in that place. አንተን እዛ ማግኘቴን አስታውሳለሁ። I remember telling you that. ለአንተ መናገሬን አስታውሰዋለሁ። የነገርኩ ግን in the past ነው፣ ግን አስታውሳለሁ እያላችሁ ነው ማለት ነው። ያደረጋችሁትን እንዲህ ማድረጌን አስታውሳለሁ። I remember locking the door. ኧረ በሩን መቆለፌን መዝጋቴንማ አስታውሳለሁ፣ እርግጠኛ ነኝ ዘግቼዋለሁ in the past ያላችሁ ነው ማለት ነው። Let's continue to the next one. Remind. Remind means causing someone to remember. የሆነን ሰው እንዲያስታውስ ማድረግ ወይም ማሳሰብ ማለት ነው። Likewise, we can use it two ways. Number one, when it's followed by infinitive with to,
it means making someone to remember to do something in the future. የሆነ ሰው የሆነ ነገር ለወደፊት እንዲያደርገው እያሳሰባችሁት ነው ማለት ነው። Do you understand? Very good. For example, she usually reminds me to lock the door. ባለቤቴ ሁሌም በሩን እንድቆልፍ ጠዋት ጠዋት ታስታውሰኛለች ስትሉ ማለት ነው፣ ወይም ታሳስበኛለች። But when it's followed by gerund, it means causing someone to do something in the past. ባለፈው የሆነን ሰው እንዲያደርገው አስታውሰነዋል ወይም ደግሞ ነግረነዋል ማለት ነው። For example, ባለቤቴ በሩን እንድዘጋ ደጋግማ አስታውሳኝ ወይም አሳስባኝ ነበር፣ እኔ ግን ረሳሁት፣ በሩን ሳልዘጋ ሄድኩ ስትሉ My wife reminded me locking the door, but I didn't lock the door, and the thief entered to my house and stole everything in my house. ስትሉ ማለት ነው። Have you got me? Thanks for watching. This is Winner English, where you can learn English with the speed of light. Bye-bye.